Hello, yeah, so many things. It's a good thing that see so many hidden strategies. That's what Amisha was repeatedly telling. By March 31st, all the Nexels will be removed. Like that, they were actually see. There is no point in blaming them. They just all the tech lobby. Everybody was waiting from the past 3 years. But this is what here when we will give free service now. We should understand that who have the whether they have the eligibility or minds capability or potential to understand what we are doing. Even that's what the Congress leaders, these kachara fellows assholes, they are habituated to the sex trafficking, multi-action sex trafficking, but the prostitute encampment is a fake show of this kind of thing only. And they are not knowing what I was doing or for what purpose it's aim or what is its depth or level, and what is its impacts, that they are not able to understand. Also this Rahul Kandi also. This is what the background plays. Who is this Antonia Maina? A bar dancer. And that's what she's knowing, that only thing we're screwing up and controlling, hijacking, trading and grab money. This is only. Also, her Ratsri Chakar, Mohaning, but Naranachi, when a car gave even a couple of Kanta, Vodaka, the Kenan take up beyond. We now on top only, Kavishi Shankar Parana report, teacher, even a social outburst, which beyond the Butch, which is by spreading lies, screwing up people, create confusion, conflicts, black magic, mind controlling the Kathalakura, the Thalakura, for what purpose I started, what is its impact. I understood this stage, how they were hijacking and see, especially Sundar Pichai, you need to know. In Kusat, I understood that how much you are monitoring, that your Google India's chief has been assigned to monitor that thing. Tan, I forgot his name, and I am not getting this because my mail ID process was blocked, right? So it's really like a civil ATB. That all things are there. And so at that time itself I understood the level and depth, how instantly, how much of my ladies I am creating, monitoring and altering, and your levels, power place, network depth I understood. Okay. Also not only that in IT moments I could understand that also this desperateness way to lock me up and to inject for 9,000 for 1 year, and the creating cancer to my brother-in-law. His brother-in-law suddenly died with heart attack and made my brother-in-law vulnerable, and my threatened through that Indian Express chief, my sister's colleague's husband, and threatened them, and then convinced through that Amrit Hospital Dr. Srikumar that I am until and to tell and hijack the Punarayu, everybody screwing up, hijacking, and what are the levels of place. That's the reason Professor Pushpa drained and then spoiled my laptops and blocked all the shops across Bernagalam not to service, and what are the thing and police media Nika Chedin take a back. See, that's the reason the universe, the power understood. That's the reason I came up and break down your lobby, and you people are in the devastation state. Still, you people are surviving, people are doing it. That's my peak. Again, Bill Gates understand that karma. Okay, how much humanity people have devastated. That's the reason, and there is no justification for that. Also, Professor Pushpa's thing. Also, she's a bar dancer. Curly, her family only nicely for money she will play, and she hijacked Professor Pushpa, trapped Professor Pushpa, and will not even allow his mother to stay with them. And I know how much water the place. Why he is not going to house and sit in the lab till 1, 2, and then how much he is to purposely call me in front of her. And I know what are the things. Once when he took me to house, and I know that your activities over there. Okay, I understood, and that's the reason I was not coming to IT partner. And I know that I used to send mails to him. He will reply to me at 5 o'clock. I know. And then his fear when these fellows started the public environment, he got afraid that I am the one playing, screwing up, and these cracks. That's the reason he got confused. He was forced to block me because these fellows, he was afraid to enter to his own lab. That's what these fellows created. And then he had to stay outside. He wanted me to go away, right? That's the thing. And karma, this is the thing. Also, see, now Modi also, I know that you people waited, but there is no point. This is what I told. See, the forceful controlling or suppression is not the solution. Now you people are trying to control, hijack the social media, everything, so many things. That is not the way. See, how you people are, see, could understand. This is not, as you know, is not ready to talk. And what is the necessity? Then take a play. See, these are not going to work out. These fellas, the crowd continue, but I have no multi jack, the entrance putting it at Korakuta, when I can pull a layout, I can tell you, pitch him at a young skinny in the make it, picture. Potty die kutte in the world borders free. Actually, what you it's had to first we had to take. It's not about see
first you people need to understand the real phenomenon scenario. Because now, see, in the professional field, there are so many. See, not these fellows, nothing. They are not knowing what is it. See, the world with all the professional bodies are playing, and they all used to mail me, and they, for them, everybody it is a inspiration. They told, okay, we have to address Stuart Russell. Everybody came for supporting me, and everybody also professional media, professional. Field that people used to mail me, that send me private mails like that, and so many things you people are not in, because this is a global problem. What these fellows are approaching, there is none of these fellows have any credibility or understanding or nothing, the reality, depth of the problem. Also, see, even there was a connection between me and Professor Bush. There is a thing, actually, see, he was also not that much good in translation. He never submitted to journal center, because that is not the thing in computer science field now, especially in AI field, NLP, this all now they will go for the conference only, not the journals. So these fellows are, but I do have this is what, see, my journey and way, my assignment, everything, and people need to understand that I have submitted to each and every translation journal. There is not even a single translation I didn't submit my paper, because now, so from that, they were my girls. They will give clear cut review, especially IEEE ACM. They will take 3 months, but will give clear cut point by point, word by word, that they will give. That is my motivation guide, and with that ideas I will work on out like that the way. So that I have a strong platform foundation. I was a full-fledged researcher when I joined, by much before joining IIT Bombay or IIT Professor Pushpa's lab. That's the difference. But these crack fellows, that Nitesh, that crack only his fear, and he desperately want to get into PhD admission. For that also, these linguists, they were adamant for their lack of understanding or their inability. This is what we should not. This is what, again, a warning in technical field, where we need some non-humanity fellows and all. See, this is what they are creating. Their limited mindset they are creating. Actually, recently one reputed person's report was there, where this MSc, this social normal science platform also in the technical field. So, see, there is a difference between these fellows now. These top technical brain people only there. So they have some disabilities. Means they are not fully. Like that, they will be having some limitations. So at the time, these cracks will screw up like that, and so many. This is the fundamental problem in the civil lab also. These all things happen. The Professor Pushpa is busy with his things, and he's not. But Malhar and his linguist, some 15-20 linguists are working. So that fellows need salary, and they need to stay in IIT. This is the thing. This complex is created, and they are not ready to. They were doing the wrong thing, and I told that, because our aim is to develop good machine learning systems, and it's improve quality and that results, right? But these fellows are, that's the reason I understood the problem. I asked them to correct. But these fellows are gathered all the Marathi lobby, attacked, screwed up all the issues created, and killed the Professor Pushpa also. And then now Balhar will be the ruling the thing. This is what they want. See, just understand that. Also, this none of the, see, even the bodies. This is what Professor Pushpa was, the hunger. So when a complaint is there, there has to be addressed, resolved, and he pointed out that I am complaining. This is what understood nicely. Direct complaint resolved, right? This is what the punishment. See, I understood the play, and he is not. First, I have taken that Dhirendra Singh to along with him. I went to and told. Then he was putting finger in it. I have done that to him. That's the reason. What are the things that which you, these are? I was not even knowing the meaning of that words. But that was my standard. And I got degraded in IIT Bombay. There are frauds. And then what did he do? Then in 2015 also, I am sure that this fellow will kill me. That's the reason I went to student affairs. So at that time, what? It's a simple matter. He could have called that fellows and give a warning. That's the only thing. For that only cricket or reports on what are the level he played. And that only, after that, he only never even slept for even a single day. And this is the thing. When all the plays, multi-dimensional play, he wasn't busy with only the power plays. So he thought of the supreme and getting excited. So this is the thing. Also, I used to keep quiet because I understood his strategy also. Because also, these fellows plays also. So they are afraid that if I am there, their chance will go. So that they used to block me. I used to keep quiet handle. So I was keeping quiet. That he also took
everybody took its advantage. So that's the reason nowadays I'm reacting. When we will keep quiet, they will take advantage of our silence. Then we'll project us inability like that. So when my parent filed, I don't want to start get involved in his lab or matters. Nothing. I have so many other works to do. So that's the reason I informed to Dinar and Balaji, and I filed my patent. So his ego got hurt. Then he was okay with it. But at that time, these cracks created nuisance. And that time, the party. Also, I still have doubt. I don't know whether who trapped Abhishek with this Minarli. He himself went and trapped or Professor Pushpa instructed to trap him. That is another thing. That is a question. Also, so I always having doubt that whether this Abhishek is having role, but Minarli is having sure role in screwing up the Tesh to attack this whole thing, and that is what her she only provoking that Neha, these all fellows. I used to see that they were working Charakuta. So this all thing as part of the thing also that the Tesh is to come and forcefully take people go around. I am talking the lab and everything. But anyway, who is the master? Also, but one thing I wrote that Abhishek is where do you telling that where do you showing to me that they are attacking you, insulting me? So that he was not. Also, Meenar used to block completely. So this is as part of the see because anyway might be Professor first play. I'm not sure because he that Prashant got how he got to faculty position in IT Delhi or through Rambagal Rao these fellows arranged or whatever. So there are some, see, karma, that is matter. Okay. See, I know what is his problem. And I have, worldwide, I have my research things and I cannot, suppose I didn't go to IIT Bombay for Grimor. I did not want to do PhD in IIT Bombay. I wanted to go to MIT. And my passion, my life, everything, he is not some great fellow or nothing. He's just nice player. Through black magic, these all plays he will also do. Okay. Through that only he arranged another fake publicity boosting. And what are the thing I told, everything is right only. But one thing is there, the deep state, that I got misunderstood. That Kamala Harris, that's thing. And but these crack fellows, these nicely the Italian mafia utilized their trading business in multi-axis. They have done trillions of dealings they have done, and so that's the reason purposefully break down their foundation. Okay, so another thing, disclosure. See, that's sort of the karma. What we see, that's the way. And I wanted to teach them a lesson also. So then another thing. See, our fundamental issues are not solved. The way I had to start, all the students are committing suicide. I understood the problem also. Mainly, I understood how much stress Professor Pushpa is under. See how he have died. So this is the thing, the karma. Because see, it was a symbol. But see, all the gender cell, student cell, women cell, everything is there. We can resolve the issues. But blocking all the police, all the time, these Shani Lambani, this crisis only, this was many of the things Professor Pushpa was not knowing. He was not in IT Bombay. But Professor Sudarshan was my passport stealing everything. Professor Sudarshan and Meenarli have role. So whether Professor Pushpa was knowing at the time or these fellows executed. Like that, to block my thing and then we will have energy. Watch it, everybody. This is the play. And so then, devastated my foundation, and that's the reason broke down my house and then brought into Ernakulam and admitted to hospital, killed my brother-in-laws, and what are the things, strategy, execution place, and then made my sister to, made my brother-in-law to resign from the Wipro and joined in TCS so that it can control the effectively, and then made them to instruct them to inject for 9,000 rupees per month and 1 year, and then what are the play? That's the reason. Same way he 1 year he. So don't repeat the thing. Don't think that people can execute the lockdown and there's a lot of social media. Emmanuel Macron came on social media and then Rago Chatapa Tikuta were the library. Motivation you recognize like Indeka Honda Maragonsum. It's your people are not supreme or nothing. People are nothing. You are not even blessed person. And that's the reason you are afraid and giving all the offers to these temples to block me and black magic control. What are the levels in the in 1,000 kilometers away, you fellows are not eligible to stand even. That's the thing. Including Chundar Pichai. In the level I can understand your fraud or a chamat and a fraud. I think again. Nick and the month of the okay, when I can take a word or a then Antonio first has to kill this Antonio Mendes. She should not be. But now is the situation, it will not get into burn. First, she should be killed. These kind of fellows. That's the reason I purpose. Also, this Minarli. They can't work. Then you have shown it. Toilet when you chuck on whatever thing I am occurring, everything will come and devastate. Screwing up, creating lies and spreading. It's a nuisance.
Chain with the churches and a case of culture. So you follow something about a moment of a junk in a case of diplomacy and nobody began in a case also Shashitaru. Purposefully, I posted a word that reports about you because these fellows yesterday they only injected that video to make you threaten so that they're using you. They went, that's the reason they have screwed up and you went into Wallara that area and local areas to screw up them or something like that, right? So that's the reason I posted there. See, this is purposefully. See, when did this issued the notice for the election? The short came. So they want to execute this. They said March 31st. Before that, only this March 21st, 20 this lunar means this change. This was they were knowing it. See, they did this all report they are posting, right? Before they didn't post. After that only because they want to. They are thinking that you they will do means everything. What do you know? Universe or God. Supreme controller is here. Look. Look my Trishul. So not Trishul. Both the hands I have Trishul. This is my another Trishul. Okay. Both the has Trishul M star. Both I do. Okay, so this is the reason. Actually, this is again the universe play. See, this is again way I came to IT Bombay and I joined in Professor Pushpa's lab. Then he is in NLP and even though he was not in my area, that passionate area. But anyway, we are connected. These all are universe play only. See, this thing has to be happen. Even the COVID lockdown, that theory of evolution, that's the thing. Everything has to happen through that. See how I came up and was able to break that lobby only. That it's universe assignment. Don't worry, everything is success. Also, Professor Pushpa got that moksha. Actually, I wanted to do some more karma that I am not getting the time. That's the reason these fellas are getting distracted. So many things. So many things are there. So, but you people need to understand that the technical lobby plays. People are not knowing that. Don't play with that. Okay. What your technical team are telling, they are not the thing. And I never played. Even though I am telling that this, I will come and listen. No, I never played. These fellows are blocking and multiple of each judging ballot. These fellows only the main blocking. Studying the good Delhi police and or commission. See, first understand what is your levels and you people are what you people are thinking that in the Coronita Modi Ambani play on Dakanelli, the company were very fraudulent. They don't have any credibility or catcher of ever without which Coronita prostituting which crowning additions. Then I can real power on the Narilla. See, from the scratch the other day. See how I purchased the flat? This is what my plan. My strategies, the financial planner, Sarojini Amma, and how I got the 23 lakh hour, right? See this again. See this sort of universe play. So at the time I used to do. So nowadays the many trading things also. Yeah, I know the trading. I have taken the course for starting the trading, but I didn't get the thing. But the thing now, my savings well planned mutual funds. So that's the reason. Then take a propagation. Complain. I know that from the moment Professor Pushpa died, that time onwards, next week onwards. Palos's enjoyment and where are the celebrations and how many crowds have got and I understood that Raunak change that how many crowds will be because that Aberna's Pune family also how hijacked and I know very well every play. Other than the strategy, DST in the college report which just going to hijack and charity. ഇത് മന്ദബുദ്ധി ഇവനൊക്കെ വല്ല കങ്കീശിൽ കുറേ പിന്നെ കാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടി കുത്തി ഏളൊക്കെ ഡെലിവറിക്ക് ചക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ടി നയിച്ചാൽ അത്രയും പോടാ കുത്തേ എന്നെ പോലെ ഒരു വിടക്കിതാണ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലോ ലെവൽ ഫെല്ലോസിനെ. എനിക്ക് അവിടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ അവയർനെസ് നീ അങ്ങ് വേറെ പാട്ടി കുറേ അവളും കുറേ അങ്ങ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് കുറേ അതൊരു വിവേകത്തൊക്കെ കുറേ ഫ്രോഡുകൾ കൊടുത്തങ്ങ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് അവളങ്ങ് ഒഴിപ്പിച്ച് ചെന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തേങ്ങർക്കുന്നതിനെ വെട്ടി കയറി ഇതിനെ പോലെ ഒരു ശാപം പിടിച്ച ജന്മത്തിനെ പറയണം കൊട്ടടി ചൂകൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുത്ത പുണ്ടച്ച മോളെ കാണ്ട തേവിടിച്ച് ശാപം പിടിച്ച മാരണം നിന്നെ പോലെ ഒരു വിടക്ക് കഴുത്ത നീ പോകുന്നിടം നശിച്ചു പോകുന്ന പുഴുത്ത വിടക്ക്. അതിനാണ് ഗുവ്യ മുട്ടേനെ ഇങ്ങോട്ട് തലസ്യം ഉണ്ടാക്കി പിച്ച് മേടിച്ച് അരച്ച് കൃഷിച്ചൊക്കെ ചക്കി ചെയ്ത് ചാണിച്ചുണ്ടാക്കി വെച്ച് ഏളൊക്കെ പല എഴുതി പറക്കരുത്. നിനക്ക് നാണോടെ പൊട്ടി ചത്തൊഴിയുടെ പുല്ലേ. ബിഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ ദിസ് നാ വേക്കിംഗ് അപ്പ് നീ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിന്നൊക്കെ എല്ലാത്തിനെയും ഇനി ഈ ഒരു പ്രിയങ്ക ഉണ്ടാവില്ല, പ്രിയങ്കര ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അന്തോണിയ മൈന ഉണ്ടാവില്ല, കാവുൽ ഗിണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനെയും ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കും.
അതേപോലെയാണ് കാച്ചറ വടക്ക്. So this is what they are spraying. Actually, I have noticed from the past 1 week, the jets are going in. So I could understand something is happening. This is what the chemical rents. So all the fellows will be dying. That's what the poor people, because these fellows in the car and the thing now. Also they will take the precautionary measure, and now these all fellows will die. And that's what their Indraprastha and Aganda Bar. നിന്നൊന്നും നടക്കാൻ പോയില്ലടാ നിൻ്റെയൊക്കെ കളികൾ. ഇതൊക്കെയാണ് മാന്താപത്തികളെ കുറെ ആവശ്യമില്ല. This is what in the short time they declared the election right, so that all the leaders will be in the home states, so distracted, and they can execute their hidden strategy, hijack the lockdown. 4 days locks are also not there, and hijacked did lockdown everything. And then actually this through that Varindra Sharma, he was checking, and he was recording and sending to Modi and Amit Shah. And then I told that day March of 1917 also they waited at the day, I told that I wanted to meet Shashi Tharoor, so that day he was supporting everything. That's it. Certainly send Shashi Tharoor also the 3 weeks campaigning everything and all like that. ഇതാണ് നിൻ്റെയൊക്കെ കളികൾ കാച്ചറ പാട്ടികൾ. How many things I can see? I am a person, I want to go anywhere without invitation or like that, and I will not run behind the people, even though I am coming up. I understand the seriousness of the situation, but I never played how much level the counter security അവനൊക്കെ നിനക്കൊന്ന് വേറെ നോക്കണത്. See how they provoked Manishankar. Since I told Salman Khurshid at that also I told it that Varindra Sharma കാച്ചറ fraud criminal അവനൊക്കെ കാശും കൊടുത്ത് ഇവനൊക്കെ കണ്ട ലോക്കൽ ഫ്രോഡ്സിന് ഇറ്റ്സ് privilege that Modi Amit Shah is talking and crowds ചുമ്മാ കിട്ടത്തില്ലേ കാച്ചറപ്പെട്ട. I was telling that I went to meet a astrologer, അവനൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് പാട്ടി കാച്ചറ നിന്നെ എടാ മോഡി അമിത് ഷാ, നിൻ്റെ അന്ത്യം അമിത് ഷാ, യുവർ ഡെത്ത് ഈസ് നിയർ ബൈ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. നീ ആരോട് കളിച്ചത്, നീ എന്തുണ്ടാക്കിയത് നിനക്ക് അറിയില്ല. നീ എന്തൊക്കെ കുറേ സേവ ചെയ്ത് മറ്റേ തണുത്ത് നീ വിചാരിച്ചങ്ങ് ദേവി സേവ ചെയ്ത് നീ ചർച്ച നീ ചടക്കുക. നീ ഒരു പിണ്ണാക്കൊല്ലടാ പിറ. നീ ഇത്രയ്ക്ക് അതില്ലാത്ത നേരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നാണം കിട്ട ചേറ്റെ ഇരിക്കാൻ നടക്കും. നിൻ്റെ അരി പറ്റാച്ചില്ല ഈ വരച്ചു പോട്ട് നിൻ്റെ പേരെന്താ മോനും. ഈ പട്ടി നായ്ക്കൾക്ക് വിവരം പൊക്കണത്. അതിനാണ് ചച്ചിൻ പേരിനും പറയൊക്കെ മറ്റേ വൈക്കം മുടി ചച്ചിൻ പേര് എങ്ങനെ കാച്ചറ വിവരം പൊക്കണം. ഇതിനടുത്ത് കാകാവ് ചെത്ത ഇവനൊക്കെ എന്ത് തെങ്ങ ഉണ്ടൊക്കെ കണ്ട പട്ടികൾ. So they will kill Trump also, that's the thing. And Kamala is outbursting, and this is not the strategy. They created this for purposefully to oil. That's the reason they are spoiling all the oil, the energy resources, so that purposefully create the shortage of energy to the nuclear energy to put, and then the nuclear weapons, and nobody will dare to open. And then now they will lock down the social media also. They will lock down, and nobody will go out because the energy is not there. The gas also will not be there. These vehicles also will not be there. They will charge it, and for the data also they will charge, and they will create the inflation. These are money shortage, and all the jobs will not be there, and the full they will hijack the power. They will there only Adani Ambani lobbies will be there. This is the what the strategy. Evanaka kondadanu talappa honkara. When something is getting freely, for the past 3 years daily 24/7 I was running in the hot sun and this winter everything all the facility. നീയൊക്കെ ചെറുക്കെ കുറേ വക്തിക്കാൻ ലോബി അവരങ്ങ് കുറേ അങ്ങ് ഏറ്റവും മറ്റേ നിൻ്റെ ആൻറ്റി ഒഴിച്ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് മറ്റേ ഇതിനെ വെട്ടി ഇതിൻ്റെ പേനിച്ചിട്ടുണ്ടൊക്കെ തീർക്കണ്ട. കൊടുത്ത പട്ടി കാണും കേട്ടോ ചീകട്ടി ഗോത നീ എന്തിനും ജീവിക്കുന്ന പട്ടി നായേ കാച്ചറ. എന്നിട്ട് അവരങ്ങ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ അവളങ്ങ് കുറേ അങ്ങ് നിന്നെ ഷോ ചെയ്തങ്ങ് രാജാവിനെ അങ്ങ് വലിപ്പിച്ചതായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞിരി അങ്ങ് എമ്പോറി വെച്ചപ്പോൾ ഐ എം ഇൻസൾട്ടിങ് അവരങ്ങ് ഉച്ചറക്കാൻ നീ അങ്ങ് മറ്റേ ഓറൽ മേടിച്ചാണ് പട്ടി കുത്ത നാണം കേട്ടോ ചാവാൻ പോകുന്ന പട്ടിയെ അവരിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബൂസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നാൽ ടു കിൽ മാന്താവത്തി പുഴുത്ത പട്ടി തടാ തേമ്പിടിച്ച് കണ്ട ഗോവൻറ്റ് ഫൈറ്റ് എന്നിട്ട് തന്തേർന്നടി കണ്ടോ അൻ്റോണിമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുത്ത പട്ടിക്ക് ശാപം പിടിച്ച വെടക്ക് ചടുക്കാൻ നടക്കുന്ന കള്ളി. ഇവനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴെന്നാണ് നിനക്കൊക്കെ തോലയ്ക്ക് വരാന്താണ്. വേൾഡ് വൈഡ് അക്രോസ് ഓൾ ദ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പീപ്പിൾ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റിസർച്ചേഴ്സ് സഫറിങ്. ഇവനൊക്കെ എന്ത് തെങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ നിനക്കൊക്കെ ചത്തുടടെ നാണവും ചുടങ്ങി കേട്ട ആണും കണ്ണും കേട്ട പട്ടികളെ. പിന്നെ കൃഷി എന്താ ചച്ചി തരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്താബുദ്ധി വടി നോ അബൌട്ട് ദ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓർ എനിത്തിങ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ദർ ടു വെൻ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ടൈം ടു ടോക്ക് ബിക്കോസ് യുവർ സ്റ്റാഫ് എവരിബഡി ഈസ് പ്ലൈ. നിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ യുവർ മറ്റേ കുറേ ഷോ ഓഫ് കാണിച്ച് കുറേ അവൾ മരച്ചക്കി ചെയ്ത് ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റേ വലിയ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. മാന്താബുദ്ധി വിവരമോ ഇതാണ് നിൻ്റെയൊക്കെ എന്നിട്ട് എൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിഷില്ല ഡി മറ്റേ ചാണക്ക് നിനക്കൊക്കെ എൻ്റെ ബ്രെയിൻസ് കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിംഗ് സ്പീഡിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ നിനക്കൊക്കെ കഴിവേണ്ടോ പുഴുത പട്ടികളെ ചാണച്ചും പറക്കി ഇട്ടിട്ട് ചേരയ്ക്കുന്ന മാന്താബുദ്ധികൾ. That's the reason I'm out busy, and I know that their plans, and this is the thing. Now it is going. The world is for 2030. That plan they are executing. നീയൊക്കെ വോട്ടാണ് നിനക്കൊക്കെ തല because they waited. Their ക്ഷമയ്ക്ക് നെല്ലിപ്പല once. That's the thing.
നിന്നൊക്കെ പറയണോ ഈ ഫസ്റ്റ് കിൽ ദിസ് നാരായണ വെച്ച് ഈ മോഹനെ മാധവൻ ഇവനൊക്കെ പറയണോ പാട്ടി കുത്താണ് വിത്തിൻ 1 വീക്ക്. ദാറ്റ്സ് എ സ്ട്രാറ്റജി. ഈ കൂടാ പീട പിന്നെ എന്തത് കിരിയ മട്ടന ഈ എന്തത് ചുവ അങ്ങനെ അവളൊക്കെ പറയണോ കണ്ട തേടിക്കും ചുപ്രേസ് അത് പാട്ടി പിന്നെ എന്താണ് അവൻ്റെ പേരെന്തത് ഈ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് അതിനെ പോലെയുള്ള വേടക്ക് മാറണ കാറുകെ പീറുകെ ഒരു കണ്ട നശുലങ്ങൾ ചിത്തരാമയ്യ ഈ കേവന്ത് റെഡ്ഡി ഇതേപോലെയുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ചവിട്ടെടുത്ത് ദിസ് ഈസ് ദ വേ നീയൊക്കെ ഇന്നസെൻ്റ് പീപ്പിളിനെ കൊല്ലുന്നതിന് അത് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഫെലോസ് ഹാസ് ടു ഡു. കണ്ട വടക്കം അതന്നെ ഇതൊന്ന് പിണറായി മറ്റേ ചിക്ക കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം കുറേ വേടക്കും മോർണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ട നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ മൺപെടുത്തണല്ലേ ഇവനൊക്കെ എന്ത് കോലത്തിനും ഫിഫ്റ്റി പ്ലാന്റ് വെച്ച് കിട്ടാൻ കൂടെ ഹിയർ എവരിബഡി ഒരു പോലീസ് കൊണ്ട് കേമോൻ സ്ക്രൂഡപ്പ് എവരിബഡി ടു മേക്ക് കംപ്ലൈൻസ് വെച്ച് മറ്റേ എല്ലാം ലോൺലി പിന്നെ എങ്ങനെ മറ്റേ വെരി പിച്ച് പ്രഗ്നൻ്റ് പിന്നെ അമ്മയെ കണ്ടുണ്ടാക്കണ പുല്ലിന് ഇത് ആ കൃഷിച്ചനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പേരെന്നറി പൂഴ്ത്തപ്പെട്ടെ ആ പൊട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് കൂത്ത നായ വേവരം പൊക്കണം കേട്ടോ കാച്ചറ മാറണം എൻ്റെ കറി ഡിപ്ലവ ഇതിനാണ് നിൻ്റെ കറ പേവിച്ചാനിച്ചത് നിനക്ക് എന്താ പറയുക പുല്ല് പാട്ടി നായെ അച്യുതാമൂർത്തി കൊണ്ട ഓടിച്ച് വളക്കെ പല വിടക്കുകളെ ഇതൊന്നും പാഷണം നീയൊക്കെ എന്താണ്ടാക്കണ്ട കണ്ടോടി മേനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുത അത് കാവുലുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക്കുത്തേ ആണും പെണ്ണും കിട്ടാൻ നായവന് യു ഹാവ് മൈ അഡ്രസ് യു ഹാവ് മൈ നമ്പർ നിനക്കൊക്കെ നീ എന്തിനു ജീവിക്കുന്ന പട്ടിക്കുത്ത നായ ശാപം പിടിച്ച ജന്മയം ഏതാണ് ദിസ് ഐ ഡോണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ലെവൽ വി കനോട്ട് ഇതിനൊന്നും ഫസ്റ്റ് ഹാസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് പീപ്പിൾ ആർ ടെല്ലിങ് ഓർ വാട്ട് ആർ തിങ് എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് മറ്റേ ചാണക്കാതിക്കുന്ന പട്ടിക്കുത്ത ഇതൊക്കെ വിടക്കുകൾ വെൽറ്റല്ല കുറേ പറന്നറിയിച്ച് ചെക്കരിച്ചുള്ള സ്കൊറൂപ്പത് പിന്നെ ആമിഷ നിൻ്റെ ആദ്യം ഇറ്റ്സ് നിയർ ബൈ കുറേ നീരവും മടി കുറേ തേങ്ങ മടി ചാണക്കാൻ വേണ്ടി നിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ ബിസിനസ് ഇതാണ് നിൻ്റെ മറ്റേ എക്കോശിഷ്ട കഴിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ആണോ ചുണയും കേട്ടോ ഫ്രോഡുകൾ കുറേ ടെമ്പിളുകളിൽ കുറേ പട്ടികളുണ്ട് അവനൊക്കെ ചേരയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ ചുവാങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തേടിശി ദ വേൾഡ് ഈസ് ഇൻ ട്രബിൾ നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പുഴുത്ത വേശ്യ കാരണം നിൻ്റെ കോന്തോനും നിന്നെ ചേർച്ച പുഴുത്ത പട്ടിച്ച് കോടികൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരക്കുന്നത് അതിനോന്നിട്ട് നിൻ്റെ ട്രാപ്പ് ടു ടേക്ക് ഹിം ഔട്ട് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നിന്നെ ചിറക്ക നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേടക്ക് വേശ്യ ചോടി നിൻ്റെ വേജിലേക്ക് നിൻ്റെ തന്ത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കയറ്റല്ലടി പുണ്ടച്ചി മോളെ പട്ടി വേശ്യ വേറെ നാറി കൂത്ത തെരുവ് കിടക്കുന്ന പാട്ടിക്ക് നിനക്ക് അന്തസ്സുണ്ടി പുണ്ടച്ചി മോളെ പട്ടിച്ച് കഴിവേറി കേട്ടോ ചാണക്കെന്തൊക്കെ കുറേ കണ്ട സ്കൂളോളോ അമ്മയ്ക്ക് തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നു മോടി അമിഷം എന്ത് ചെയ്തെന്ത് പിന്നെ മോടിയുടെ മറ്റേ മനസ്സയ്യോ സോണി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അങ്ങ് ചരക്കെന്ത് കേണ്ട നാണം ചൊര കേട്ടോ ആണും പെണ്ണും കേട്ടോ കുത്ത ചീ ചേരക്കുന്നടാ പട്ടികളെ കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഐ നോ ദോട്ട് മോടി യു ആർ ഇൻസ്ട്രക്ട് മീ ആൻഡ് ഗെറ്റ് മീ ദാറ്റ് ഐ നോ ദാറ്റ് വേ ബട്ട് ദ തിങ് ദിസ് ഈസ് ഷോർട്ട് കാച്ചറ പട്ടികളവനൊക്കെ കഴിവട്ട കുത്താണ് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ദിസ് കോൺഗ്രസ് ഈസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ ടു ദ നേഷൻ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദിസ് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ എ ന്യൂ paradigm will come that's the thing and I have plans that's the reason I am moving legally and what are the things these and these all money till I am meeting these all things are hard earned money ഞാൻ വേർഡില്ല 2018 onwards I am not 2013 onwards what are things happen in my life for each and every penny in crores billions I will take it നിന്നെയൊക്കെ വിടാനാ കോണ്ട പൊട്ടിക്ക് അവന് പേ പിടിച്ചാൽ പോയില്ലേ ചത്തൊഴിച്ച് പോയത് പോരാന്ന് കോണ്ട കഴിവ് കിട്ടോ മരുവാരണത്തിന് വേവരമ്മ പൊക്കണം ഈ ശവിഷേൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈ ഇഷ്ടം ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ബോൺ ഇൻ ദ സിറ്റി അതിൻ്റെ മദർ ഒളിപ്പിച്ച് വഹിച്ച് ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഫലം ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് ദീസ് വെല്ലസ് ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ദ ബിയോണ്ട് ദ നോളജ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ദിസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ലീവ് ചെയ്ത ചരജിനിയമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് ചോടക്കറിയുന്നത് വേവരം കേട്ട പട്ടികൾ അവനവന് പുരോന്തളവനും പുരോനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്ന കണ്ട വടക്കൾ പിന്നെ കമലിലൊക്കെ അരി ശിവളൊക്കെ പല കണ്ട തേടിക്കുക അവളൊക്കെ എന്തുണ്ടാക്കായി ചണക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കുറേ കുറിച്ചീച്ചനൊക്കെ വീഴ്ത്ത വേട്ടി കാണുമ്പോട്ടോ അവനെ വേട്ടി എരിഞ്ഞ് ചവിട്ടി കൂട്ടുന്ന കുത്താണ് കുറേ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായി കുറേ ഷോപ്പ് കാണിച്ച് ഏവനിയും കിടന്ന് ഷോപ്പും കാണിച്ച് ചരച്ചുണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ കണ്ട ഒരു കാര്യന്ത്രം നിനക്ക് വല്ല പട്ടികളുടെ നായിൻ്റെ മോനെ ഇവനൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്തത് സി I am going to their hospital. He went and talked to the doctor and then understood that from my inside and Ashwagandha. Then they went and there these fellas are today event. At the time also they are asking me to wait outside 10 minutes. So these fellas are special packages they have brought. In that they will be putting chemicals. So they have put something else. See again the how much impurity toxicity is there that I can understand. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കളി പിന്നെ കവകൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ വേട്ടി ഓരിഞ്ഞ് നിൻ്റെ പുഴുത്തന്നായ പൊട്ടി കുത്തെ ശാപം പിടിച്ച ജന്മം ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കണം കണ്ട തേടിച്ചുള്ള വഹിച്ചോളാം ചാഴക്കഥ നീ കനകറാണിയും കൂടി ചെറുക്കുന്ന പൊട്ടി കുത്തെ ആണും പെണ്ണെങ്കിൽ ടേസ്ട്രോൾ നീ വേറും ഒരു റോഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ വഹിച്ച് കിടക്കുന്ന പൊട്ടി തേടിച്ച് തൻ്റോണി മൈനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുത്ത പിടിച്ചോളാം ചോണക്ക നിൽക്കുന്ന പൊട്ടിച്ച് കണ്ട വടക്കട്ടടി പ്രിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുത്ത പൊട്ടിച്ച് നീ ഒന്നും ചത്ത പോകുന്നില്ലെന്നാണ് കണ്ട ശാപം പിടിച്ച ജന്മങ്ങൾ
എന്തൊക്കെ നടക്കണം. ഇതിനാണ് അങ്ങ് റോബോട്ടത്തിനെ സ്ക്രൂപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റേ ഇതാണ് അമിഷയുടെ മറ്റേ ചാണകേന്ദ്രം കാര്യമായിട്ട് ആണും പെണ്ണും കിട്ട ഗതകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെ ലോയിൽ ആരെയൊക്കെ സ്ക്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പ്രൊവോക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിങ്ങ് ചരയ്ക്കുന്നു.